Sometimes in FIBA we talk about the Montenegro miracle, because it's amazing how you, every single year, with all the due respect, not huge country, how you can be very competitive on the men's, on the women's, also playing the pre-qualification games in Africa, making every single time the women's Eurobasket, but also making the World Cup back in 2019, that we were remembering the times, right? Yes. Also on the youth, and also on the organization side. For me, as a federation, we can talk about the national federation, but especially also FIBA Europe, we have to create, oh, excuse me. No, please finish it. We have to create the scenarios, so the competitions, so where the clubs and the national federations can develop themselves. Dakle, razgovarali smo upravo u vezi s ovim vašim pitanjem i prethodno tokom ovog sastanka i rekao sam već predsjedniku Bokanu da mi često u FIBI razgovaramo o Crnoj Gori kao čudu, pozitivnom u tom smislu, jer svake godine uspijevate da napravite zapažen uspjeh, bilo da je u konkurenciji muškaraca ili žena ili mladih, govorimo o kvalifikovanju, dakle na svjetska prvenstva, o tome što se ženska reprezentacija svake 2 godine kad se održava prvenstvo kvalifikuje, tako da su brojni ti uspjesi vaše zemlje u tom smislu i u suštini fokus je na tom scenariju koji će omogućiti dalje razvoj kako saveza, tako i klubova u tom smislu. So when I talk about to create the competitions also nationally, but also internationally, for us, I'm talking mainly about the meritocracy, that when a club do something well, have to have an award, a reward, and if not, have to have a punishment. But to encourage the clubs, as for example Derby, to keep investing on the development of the youth, but also it's important today that we have NCAA changing their mindset on how to get players and so on. In FIBA, we are working very hard to create the mechanism of compensation, because we understand that you cannot put, as we like to say in my country, you cannot put a door in the forest, but at the same time, I'm talking about when the players are leaving, but at the same time, you have to compensate the clubs that invest time and human resources and money to develop the players. And we are on it. In the last FIBA Exco, we approved how to compensate the players that go into the NBA, and now we are on. I finished. Please. And now we create some months ago a working group in FIBA to negotiate with the NCAA how we can structure this new transition of players back and forth from the FIBA ecosystem, let's say, to the NCAA that used to be an educational program, but of course it is not anymore. Dakle, kada je pitanje konkretno zadržavanje konkurentnosti, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, ono na čemu mi insistiramo jeste u stvari ta meritokratija, odnosno pristup zasnovan na zaslugama, pa da recimo klubovi kao što je recimo ovdje SC Derbi ili slični klubovi imaju podsticaje za to što rade, za to što razvijaju mlade igrače. To je, kažem, ono čime se mi bavimo u FIBI. U okviru toga također razgovaramo s ligama, između ostalog s američkim profesionalnim košarkaškim ligama. Pokušavamo da uvedemo neke mehanizme obeštećenja za klubove i za igrače koji su ranije možda i postojali, pa su u međuvremenu nestali. Dakle, jer opet klub je taj koji investira dosta vremena, novca, resursa u razvoj igrača. Potrebno je da adekvatno za to bude i obeštećen. I upravo smo i na jednom nedavnom sastanku izvršnog odbora, dakle u FIBA Evropi, i dogovorili neki uspostavljanje jednog takvog mehanizma, ali kažem, bit će više riječi o tome naknadno kad se i formalno usvoji. U svakom slučaju to je nešto na čemu nam je sada fokus, da razvijemo kao jedan podsticaj za razvoj mladih igrača. And also I would like to highlight, during the previous term of FIBA, the previous term of office, I was the chair of the competition commission, and what we try to do together, of course, with the sport department of FIBA is to create a competition system that even if you can fail 1 year, you cannot succeed 1 year, you always have a chance to come back to the system. So with the pre-qualification, sometimes it's a little bit difficult to understand, also for me, believe me, but what is important is always the men's, the male, the female, national teams has always the chance to participate, even if because in the previous competition system, if you don't succeed 1 year, maybe you would be 3 years out of the wheel, and we cannot afford this for the national federation. So I think this year, since then, every single year, every national federation can somehow compete internationally. I ono što nam je sad ideja, dakle, jeste da omogućimo svakom savezu, odnosno svakoj zemlji da se takmiči. Prije nego što sam zauzeo poziciju predsjednika FIBA Evrope, ja sam bio na čelu komisije za takmičenja i još smo tada uveli aktivnosti u tom pravcu da napravimo takav sistem takmičenja u okviru kojeg
jedna loša sezona ili jedne loše kvalifikacije ne znači da ćete onda nekoliko godina biti van svega, kao što je to ranije bio slučaj. Dešavalo se recimo odigrate godinu loše u smislu kvalifikacije, onda ste 3 godine van svih takmičenja. Dakle, to je ono što želimo da izbjegnemo i da omogućimo, ovo važi za sve kategorije takmičenja, muškarce, žene, mlade, da omogućimo reprezentacijama da se takmiče, dakle, uprkos možda nekom lošijem periodu da nastave da se takmiče na međunarodnom nivou. Yes, a very hot topic. I don't know how many times I answered this. No, I'm kidding, of course. No, it is important because it is important also to understand, and we also discuss it inside, why. Why is this happening? Here the point is, as FIBA, and in this case FIBA Europe, we try to put everybody in the same table. NBA as one of our main partners, but also EuroLeague, because we have a huge respect for every single club in Europe, especially clubs as, I don't know, Fenerbahce or Panathinaikos or Real Madrid, for just to mention some examples. But sometimes philosophically it's difficult. When you are not agreed, it's difficult to get an agreement, even if you try the hardest you can. What is important to highlight is all the things that we are asking to the NBA to create this new competition are the same things that we ask to EuroLeague. Not because we talk to one, we ask A, B, C, and when we talk to the other, we ask D, E, F. Not at all. It's the same. What is mainly to have a clear pyramid of competitions in Europe, which you have a best competition, second competition, and third competition, which is normal. I mentioned it before, meritocracy, that if you do well, you have to promote, and if you do wrong, you have to relegate. It's very simple. Third, yes. Da, vrlo je aktualna tema, kao što ste i sami rekli. Vjerojatno se sad mnogi pitaju zašto sad ova priča NBA Evropa i tako dalje. Stvari u tome što mi kao FIBA Evropa, naravno i kao FIBA generalno, kao krovna košarkaška organizacija u svijetu, pokušavamo da objedinimo za istim stolom, da svi sjednemo i da dogovaramo stvari. A kad kažem svi, mislim i na NBA organizaciju i na Euroligu, naravno da imamo veliko poštovanje za ono što Euroliga radi i kao takmičenje i kao ono što klubovi na kraju krajeva ostvaruju, kao što veliki klubovi kao što su Fenerbahce, Real, Panathinaikos i tako dalje. Međutim, ponekad je teško objediniti sve te pojedinačne interese i napraviti dogovor. Stvari o tome kad je ovaj novi format takmičenja u pitanju o kome se sve više govori, NBA Evropa, dakle mi smo prema NBA iznijeli potpuno iste zahtjeve koje smo prethodno iznijeli Euroligi. Dakle, ništa nismo od njih tražili ili nudili više u odnosu na ono što smo nudili Euroligu, međutim s Euroligom nismo uspjeli da napravimo dogovor. A ono što je naša želja prije svega u tom smislu jeste da imamo jasnu piramidu u smislu rangiranja takmičenja, dakle da imamo takmičenje prvog ranga, takmičenje drugog ranga, takmičenje trećeg ranga i da imamo onaj osnovni princip meritokratije o kome sam već govorio. Znači, ako su vam rezultati loši, ispadate u niži rang, ako su vam rezultati bolji, idete u viši rang i dakle time se ravna i vaši uspjesi. Next time that I talk for more than 45 seconds, you're allowed to hit me with the elbow as Ostojic used to do on the paint. Dobro, šalim se da ga ja slobodno prekinem. Evo, stižemo. It is important to understand that we want to give value to the national leagues. It is difficult to understand that if you win the league in Spain, in Italy, in Greece, wherever, you cannot play the best league in Europe. As the EuroLeague is today, we have to accept it, and it is okay. We want to give an important value, an important recognition to the national leagues in the continent. Jer ideja nam je također da stavimo fokus i da vratimo značaj nacionalnim ligama i vrijednost koju su one nekad uživale. Nije sporno danas da Euroliga okuplja apsolutno najbolje klubove u Europi danas, dakle, pa ako ste šampion Španije, Italije i tako dalje, da i treba da se takmičite s najboljima. Međutim, kažem, želimo da vratimo tu vrijednost i tu značaj nacionalnim ligama. We truly believe that under these principles, our competitions will be much related to the European values of sport in Europe. I vjerujemo da bismo ovim novim takmičenjem na bolji način, mnogo uspješniji način zaštitili ono što je tradicionalno, dakle ta vrijednost sporta u Europi, vrijednost nadmetanja i konkurentnosti. Surprisingly or not, the NBA, our friends from North America, they understand better all these principles and how important it is for our competition, our clubs, our federations in Europe, because one of the main things is that they will respect the national team calendars, including, of course, the windows. I vjerovali ili ne, možda će nam biti iznenađenje, možda i neće. Naši partneri sa sjevernoameričkog kontinenta, dakle iz NBA lige, su bolje razumjeli ove naše zahtjeve u smislu vrednovanja onoga što je tradicionalno duh europske košarke i takmičenja, što važi kako za klubove, tako i za saveze. Između ostalog, jedan od dogovora koji smo postigli sa NBA franšizom u tom smislu
za novo takmičenje jeste da se poštuju ovi prozori za kvalifikacije, odnosno prozori za reprezentacije, tako da više ne bismo imali ovu situaciju da najbolji igrači ne mogu da igraju zato što ih klubovi ne puštaju. Oni su pristali da ti prozori budu zaštićeni i da se igrači puštaju. And then, from the club's perspective, in basketball, when you talk about profits, investment, business, sometimes have like a kind of bad or negative reputation. But in this case, and Mr. President I'm sure that is agree with me, we have to find a sustainable ecosystem for the clubs in the whole continent, especially for the ones that today spend double the incomes. And this is not sustainable at all. And if you consider NBA probably the most expert sport organization in the world about how to generate new incomes, I think the partnership with them is going to be extremely profitable for the clubs in Europe. A također, ono što je bitno razmatranje u okviru ove priče jeste i to što klubovi naravno moraju voditi računa o održivosti tog ekosistema takmičenja. Često se onako u javnosti negativno gleda na to kad neko počne da priča o profitu, investicijama, biznisu, međutim to je pogrešan pristup u ovom slučaju jer bez održivosti nemamo ništa i saglasit će se, siguran sam, i predsjednik Bokan u tom smislu sa mnom. Dakle, potrebno je da obezbijedimo tu održivost investicija, održivost ekosistema, funkcionisanje klubova u Europi. Trenutno recimo imate da vodeći klubovi u Europi duplo više imaju rashoda nego što imaju prihoda tokom sezone i jasno je svima da to nije održivo na duže staze, a u tom smislu sa kim bolje napravite partnerstvo nego sa NBA organizacijom, dakle organizacijom koja je najbolja u svijetu u tom smislu distribucije onoga što klub zaradi istim tim klubovima. We will not quit, we will not give up about to try to put everybody in the same page. If it's possible, believe me, but if not, we have a project, we have a partnership, an alignment, better said, with the NBA to develop a new competition in the upcoming years very soon. Dakle, ono što je sasvim sigurno s naše strane jeste da nećemo odustati od ove ideje i također je tako izvjesno da ćemo pokušati da uključimo apsolutno sve koji dakle, treba da budu uključeni, uključujući Euroligu, ako to bude moguće. A ako s druge strane ne bude, imamo svoj projekat koji ćemo nastaviti da guramo i siguran sam i realizovati u godinama pred nama. Well, thanks for your question. If you allow me to say, 2023 was not that bad. I mean, it was okay. Now, first of all, why I follow the elections is because I feel truly aligned since many years ago with this FIBA project. To be honest, FIBA Europe project. Since I was in the Spanish Federation. Dobro, ajde, situacija možda nije bila baš toliko loša kako ste vi prikazali u momentu kad sam ja došao u FIBU, odnosno na ovu poziciju, bio sam i prije organizacije, a prije toga u Savezu i još dok sam radio u Savezu, dakle kod nas u Španiji sam bio zainteresovan za FIBIN projekat, odnosno konkretno projekat FIBA Evrope jer mi se dopadalo ono što oni rade. About the windows that you said, every change needs time. And these windows were approved in 2013. It was implemented in 2017. A lot of noise around it. I agree with that. But today, I think we all agree that it's a successful product in the sense that we watched an amazing game, Greece against Montenegro, but also yesterday it was a great game between Germany and Croatia. It was a great finish of the game between Iceland and Lithuania. Also Poland against Latvia. Also. So I think it is a lot of good games. Not only in Europe, but talking about Europe, last Friday was like 6-7 games decided at the end with amazing play, so I think it's a great product. And then i imali smo situaciju što se tiče prozora konkretno o kojima ste i sami govorili, dakle za sve dobre promjene treba određeno vrijeme. Ti prozori su odobreni još 2013. Počeli su da se primjenjuju od 2017. i puno se o tome pričalo kako najbolji igrači izostaju, ali opet uprkos tome imali smo sjajne utakmice, evo između ostalog Grčka, Crna Gora, imali smo također sjajnu utakmicu između Njemačke i Hrvatske, Islanda i Litvanije, Poljske i Letonije. U prošlog petka imali smo, čini mi se, 5 ili 6 utakmica koje su odlučene na jednu loptu u zadnjem minutu, tako da apsolutno smo se održali tu kompetitivnost u tom smislu i interesantne utakmice. I think for the National Federation, and I'm saying this in front of one of my presidents, it is important to have during the season also this moment of these spots, which is 2 weeks. It's not that much, but it's 2 weeks. It's important to gather all the best players of the country, of the best players of the country, to play together to represent, because the clubs competition are crucial, of course, but these
moment, this peak of attention, it is mainly made by the national teams. I naravno, složit će se predsjednik Saveza sa mnom, jer kažem, ja sam ovdje između ostalog da predstavim na neki način interese svih nacionalnih saveza, pa uključujući i Crnogorski košarkaški savez. Važno je da postoje ti prozori, da se omogući igračima da igraju u njima, to ne traje predugo, 2 sedmice su ti prozori, dakle, i da zemlje imaju mogućnost da okupe svoje najbolje igrače i da se takmiče na najboljem nivou. Also the windows, and I can talk about my example, my experience, better said, in the Spanish Federation, also allow you to have, usually the national teams you manage 20 players, 22 players. With the windows, you have 48 players, 40 players, 50 players under the radar, and this helps you also to develop themselves. Actually, during the qualification of the previous term, we prepare the players that now, under the leadership of Mrs. Aguilar, is playing the qualification for the next World Cup. Ono što je također dobro jeste, govorim sad iz iskustva Španskog saveza konkretno, odnosno našeg nacionalnog tima, imate u ovim prozorima recimo 20-22 igrača, ali u stvari njih na radaru ih je mnogo više, i 48, 50 rekao bih u okviru prozora, i na taj način ujedno i pripremate one buduće nosioce igre, odnosno one mlađe igrače koji će preuzeti tu štafetu od ovih glavnih u nekom budućem bliskom periodu. And then about the young players that are going to play especially to the NCAA, it is important to understand, and I don't want to be too philosophical, but how diverse Europe is. Talking about basketball. For example, for big countries or for rich clubs or strong clubs, this is of course a challenge. For other countries, for other national federations, or for other clubs, it is a place that their players can go there, develop themselves, and come back as not as amateur, as a professional player, because most of them will come back, to be honest. And we all know it, the percentage is going to be very high. And sometimes it is interesting for some federations that they can develop themselves with the best facilities, great coaches in United States. I također što se tiče ovoga što ste rekli da najbolji talenti odlaze iz Europe, mogu da kažem da to jeste tako, ali morate imati na umu koliko je raznovrsna i raznolika Europa u tom smislu. Pa imate neke veće zemlje i veće klubove za koje je to možda veći izazov, a s druge strane imate manje za koje je možda dobro da imaju priliku da svog igrača pošalju na razvoj u Ameriku, gdje će da radi sa najboljim igračima, sa najboljim trenerima, gdje će imati prilike dakle, da svoj puni talent u potpunosti razvije i ostvari. Jer na kraju kad se podvuče crta, većina tih igrača se ipak vrati u nekoj fazi i daje nešto dobro dakle, svom klubu, odnosno svojoj reprezentaciji. And as I said before, a couple of years ago, 3 years ago, NCAA was a university system. It was not as professional as it is today. Now they changed, so now we are fixing this challenge. We don't like the word problem, right, President? It's challenge. Through the creation of this working group composed by lawyers, leagues, clubs, etc. So all the views are involved in this working group to try to negotiate a mechanism of compensation. The players that want to go, they have to go. But if whatever club in Montenegro or in Luxembourg or in Sweden develop a player, needs to be compensated. Because again, it is an effort of the clubs, of the coaches, and also the federations, of course, to develop the player. And this should be compensated. Because if not, this is not going to work. But once we find this, and finally we are on discussions with the NCAA, I'm very optimistic. I cannot be sure what's going to happen, but I'm optimistic that we can find this mechanism who will allow the clubs to keep working here in Europe and at the same time to give another pathway, another chance to the players to be developed out of our continent, if it's the case. Dakle, i u tom smislu, što se tiče koleđ košarke u Americi, odnosno tih njihovih liga koje odvlače te naše talente, to jeste izazov. Dogovorili smo se, ja i predsjednik, da koristimo dosta tu riječ izazov umjesto problem, bolje zvuči, ali svakako kažem optimista sam u tom smislu. Evo, formirali smo i radnu grupu u koju su uključeni danas i predstavnici klubova i pravnih službi, odnosno advokata i tako dalje. Dogovaramo, kažem, već smo dogovorili načelno taj princip obeštećenja klubovima, odnosno savezima koji investiraju u razvoj igrača, koji onda odlaze da igraju. Oni bi svakako otišli na ovaj ili na onaj način, dakle ne možemo ih zaustaviti. Međutim, važno je da ako je recimo u Crnoj Gori se razvija neki talent ili u Luksemburgu ili u Švedskoj,
da od toga ima benefit koji je ulagao u njega, klub koji je ulagao u njega, odnosno savez i liga koji su ulagali u njega. I kažem, optimista sam u tom smislu da se taj mehanizam i postigne konkretno sa američkim partnerima i da na taj način dodatno unaprijedimo tu saradnju, ali istovremeno naravno da imamo i drugi put razvoja mladih igrača, a da to bude ovdje u Europi.